Okay. So let's go back to our project. So manam last we have discussed on dictionaries and all. Now today we are going to discuss about patterns. So I'll just create a new file for that. Okay. So patterns and your file create చేసుకున్నాం. So whatever is related to patterns, we can just revise from this file. Okay. So basically pattern అంటే ఏంటండి? Normal terms లో pattern means it's kind of a సీక్వెన్స్ అవునా కదా అంటే ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ని ఫాలో అవుతూ నాకు ఓవరాల్ పిక్చర్ కానీ డయాగ్రామ్ కానీ అనేది నేను ఒకటి ఏదైనా డ్రా చేస్తే దాన్ని ఒక ప్యాటర్న్ అంటాం. ఇఫ్ ఐ డ్రా సంథింగ్ లైక్ ఒక బెలూన్ సెల్లర్ కానీ ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఆర్ ఒక హిల్ డయాగ్రామ్ చేస్తే దాన్ని ప్యాటర్న్ అంటామా? We don't call it as a pattern. So pattern means whatever we are drawing there, it has certain sequence inside it. To draw it, there is certain sequence. Just like your rangolis. మనం ముగ్గులు వేస్తాం కదా. So that is a pattern again because we put certain dots for it. ఆ dots ని మనం ఆ dots కూడా even odd పెడుతూ వెళ్తాము. So దాన్ని pattern అనొచ్చు. But if I draw a flower or a balloon, అది pattern అవ్వదు. Okay, basically pattern means it has certain sequence to draw. ఓకేనా సర్టెన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి డ్రా చేయడానికి వాటిని ప్యాటర్న్స్ అంటాం. సో మనం ఆన్ అ కన్సోల్ ఆర్ ఆన్ అ స్క్రీన్ మనం ఒక ప్యాటర్న్ డ్రా చేయాలి అని అంటే ఆల్వేస్ మన స్క్రీన్ అనేది ఏంటండి ఇట్స్ అ స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ పిక్సెల్ అని అనుకుందాం. ఓకే సో దానిలో ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి లైన్ ఎండింగ్ వరకు వీ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అవునా కదా ఇప్పుడు మన కన్సోల్ ఇప్పుడు ఈ బోర్డ్ మన కన్సోల్ అనుకుంటే సో దానిలో నాకు స్పేస్ రావాలన్నా ఏదో ప్రింట్ చేయాలి ఒక క్యారెక్టర్ రావాలన్నా ఏదో ప్రింట్ చేయాలి జస్ట్ నేను ఏం ప్రింట్ చేయకుండా కోడ్ ని రన్ చేస్తే నాకు కన్సోల్ మీద ఏం రాదు బ్లాంక్ గా వస్తుంది అవునా కదా సో ఒక ప్యాటర్న్ డ్రా చేయాలంటే దానిలో ఉన్న స్పేస్ కానీ దానిలో ఉన్న క్యారెక్టర్ కానీ అది ఎలా ఆర్డర్ లో ఉంది ప్రతి దానికి నేను ఒక లాజిక్ అనేది ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ వాట్ అ ప్యాటర్న్ ఇస్ సో వాట్ ఎవర్ యువర్ డ్రాయింగ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ వైట్ పేపర్ ఓకే వైట్ పేపర్ కి బౌండరీస్ ఉంటుంది కదా ఎడ్జెస్ ఉంటాయి బౌండరీస్ అన్ని ఉంటాయి కదా సేమ్ అలాగే మన కన్సోల్ కి కూడా బౌండరీస్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ ఎలా అయితే మనకు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో మనం పేపర్ డివైడ్ చేసుకుంటామో సో ఇక్కడ కూడా మన కన్సోల్ ని మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో డివైడ్ చేసుకుంటామని ఓకే ఎస్పెషల్లీ రోస్ కాలమ్స్ అంటే మనం ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్యాటర్న్ టు ప్యాటర్న్ కాబట్టి రోస్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ వి కాల్ ఓకే ఏ ప్యాటర్న్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ బేసికలీ డన్ ఇన్ లైన్స్ ఓన్లీ ఒక లైన్ తర్వాత ఒక లైన్ ఇప్పుడు డ్రా చేసేటప్పుడు ముగ్గు పెట్టేటప్పుడు కూడా అంతే కదా ఫస్ట్ ఒక లైన్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ ఆ తర్వాత థర్డ్ లైన్ ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం కదా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా విల్ ఫాలో లైన్ ఆఫ్టర్ లైన్ ఓకే సో వీ హ్యావ్ సెవరల్ ప్యాటర్న్స్ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయండి వాట్ ఆర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దోస్ మే బి లిమిటెడ్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి బట్ వాట్ వీ డిస్కస్ ఇస్ జనరిక్ ప్యాటర్న్స్ అని అంటాం సో జనరిక్ ప్యాటర్న్స్ అంటే లాజిక్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఓకేనా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా లాజిక్ అనేది మనకు సేమ్ ఉంటుందని అలాంటి ప్యాటర్న్స్ ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఐ జస్ట్ లిస్ట్ డౌన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్స్ సో వన్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓకే ఒకటి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ పిరమిడ్ ఓకే దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ okay and then we can have a right shifted right angle triangle okay and then we can have inverted patterns ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ప్యాటర్న్స్ అన్ని చూసామో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ పిరమిడ్ ఈక్విలేటరల్ రైట్ షిఫ్టెడ్ వీటన్నికి ఇన్వర్టెడ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్వర్టెడ్ మీన్స్ యూఆర్ వాటర్ ఇమేజెస్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ఇంకా దీనికి అడిషనల్ గా విల్ బి సీయింగ్ హాలో స్క్వేర్ సాలిడ్ స్క్వేర్ డైమండ్ అవన్నీ కూడా చూద్దామండి బట్ బేసికలీ దీస్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఆర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనకు తెలుసుకోవాల్సినవి దాంతో పాటు దోస్ హాలో స్క్వేర్ డైమండ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్ఎంఎస్ లో ఇవ్వలేదు బట్ ఐ విల్ బి గివింగ్ దమ్ అడిషనలీ హాలో స్క్వేర్ కానీ సాలిడ్ స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ డైమండ్ కానీ ఓకే ఆర్ ఆర్ గ్లాస్ అని ఉంటుంది అంటే మీరు చూసి ఉంటారు లైక్ శాండ్ వేసి మనం అలా ఇలా తిప్పితే ఇట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ డౌన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ అవర్ గ్లాస్ ఓకే ఇట్స్ ఫర్ మెజరింగ్ ద టైమ్ జనరలీ సో దాన్ని ఎలా డ్రా చేయాలి అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాము అలాంగ్ విత్ దెమ్ అవన్నీ ఏంటండి దోస్ ఆర్ విత్ ద ఫిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ తో డ్రా చేసేవి దాంతో పాటు అవే ప్యాటర్న్స్ ని నేను with some numbers కానీ with some combination of numbers and alphabets with some logic అవి కూడా ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది కూడా చూద్దాం ఓకే సో లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఇట్స్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సో హౌ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లుక్స్ లైక్ సో ప్రతిదానికి నేను ఇక్కడ ప్యాటర్న్ డ్రా చేస్తానండి ఫస్ట్
then we'll write the logic. So equilateral triangle లో 2 types ఉంటాయి. One with spaces ఉంటుంది, one without spaces ఉంటుంది. Okay, first without spaces తీసుకుంటే let's say నేను స్టార్ సింబల్ తో డ్రా చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో this is one. Okay, ఇదేంటి without spaces. నాకు I don't have any spaces between the characters. Yes or no? Then I have one more pattern where I'll have spaces. So I'll have this and then star space star, and then we can have okay. So both are same only, but only difference is after a character there is a space. రెండు కూడా right angle triangles and you can observe the shape. Yes or no? రెండు కూడా right angle triangles. కానీ there is some difference in logic where in the first one you don't have spaces after the characters, but in the second one you have spaces after the characters. So let's write the logic for it. So first def right angle triangle అని తీసుకుంటాను. Then will దీనిలో ఒక పారామీటర్ పంపించాలి. What is it? Number of lines. ఓకే, ఆ ఒక్క పారామీటర్ తో మనం మొత్తం లాజిక్ ని రాస్తామండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 5 lines నా ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 4 lines ఐ రిమూవ్ ద లాస్ట్ లైన్, స్టిల్ ఇట్ విల్ బి ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు 3 lines కావాలంటే నేను ఈ లాస్ట్ 2 తీస్తే స్టిల్ ఈ పార్ట్ కూడా నాకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో నేను రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ చేయాలంటే నాకు జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. మిగతా లాజిక్ అంతా నేను రాస్తాను. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ as per your requirement. Then you can form either smaller one or the bigger pattern based on what you want. Okay, so ఇప్పుడు నేను n ఒక్కటి పంపిస్తాను which will give me number of lines. Now what is my logic? Okay, so ఎప్పుడు కూడా always compare the characters count with the line number. That is a key in any pattern. Each line లో ఎన్ని characters ఉన్నాయి అది దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలంటే I have to compare it with the line number. Okay, so let me just take it below this. నేను ఈ pattern ని okay ఇక్కడే రాద్దాము. So if I take the line number here, I is equals to 1 అని అనుకుందాం. This is the line number. Okay, next దానికి ఏమవుతుందండి, I will be 2, and for the next one I will be 3. Okay, and for the next one I will be 4, and for the last one I will be 5. So ఇలా ఉంటుంది. Yes or no? So this is how my line numbers would be starting from first line to fifth line. I అనేది నా లైన్ నెంబర్ అని అనుకుంటే ఈచ్ లైన్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి? ఫస్ట్ లైన్ లో ఒక స్టార్ ఉంది, సెకండ్ లైన్ లో 2 stars, థర్డ్ లైన్ లో 3, ఫోర్త్ లైన్. సో హౌ ఆర్ మై క్యారెక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు లైన్ నెంబర్? సో నా లైన్ నెంబర్ ఎంత అయితే ఉందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నాకు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఏ పార్ట్ లైన్ డ్రా చేయాలంటే నేను లైన్ టు లైన్ వెళ్ళాలి కదా, ఇటరేట్ అవ్వాలి. కాబట్టి first for loop would always be to iterate the lines. Okay, so for I in range of, so 1 comma నేను మామూలుగా అయితే 5 lines ఉంటే range of 5 తీసుకోవచ్చు. కానీ range of 5 అని తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, range starts from 0 1 2 3 4. కానీ లైన్ నెంబర్స్ నాకు 0 తో స్టార్ట్ అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను 1 తో స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. సో whenever I take 1, సో range నాకు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, n+1 వరకు వెళ్ళాలి. Yes or no? Because when if I am taking from 1 2 3 4 include అవ్వాలి నాకు. సో n కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే నా రేంజ్ లో నేను n+1 వరకు తీసుకుంటాను. ఓకే, సో యూ కెన్ ఈవెన్ డూ ఇట్ విత్ రేంజ్ ఆఫ్ n ఆల్సో, with 1 comma n+1 also, but this is more easier for us to understand the pattern because line numbers మనం ఎప్పుడు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. ఓకే, ఇండెక్స్ అయితే మీరు 0 తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ లైన్ నెంబర్స్ కి వాడుతున్నాను కాబట్టి ఆ లూప్ ని యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ 1. ఓకే, నౌ యూ కెన్ గో ఇన్సైడ్. ఈ ఐ దేనికోసం, ప్రతి లైన్ ఒక లైన్ తర్వాత ఒక లైన్ వెళ్ళడానికి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఈచ్ లైన్ లో ఏం చేయాలండి, ఐ హావ్ టు ప్రింట్ అ క్యారెక్టర్. ఓకే, కాబట్టి ఐ ప్రింట్. సో ఏం క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేసుకోవాలి, ఐ హావ్ టు ప్రింట్ స్టార్. ఇది ఓకే, కానీ ప్రతి లైన్ లో ఒక స్టారే ప్రింట్ అవ్వాలా? కాదు, నాకు లైన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నాకు ఏదన్నా ఒక స్ట్రింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేస్తానండి, స్ట్రింగ్ రిపిటీషన్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను, I'll multiply that string with a number. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను హలో 5 times ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను, హలో ఇంటూ 5 అని తీసుకుంటా కదా. అలాగే ఇప్పుడు నాకు స్టార్ ఎన్ని టైమ్స్ రావాలి, లైన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే దట్ స్టార్ ఇంటూ ఐల్ టేక్ ఐ, బికాస్ ఐ ఈస్ ద లైన్ నెంబర్ ఫర్ మీ. సో స్టార్ ఇంటూ ఐ తీసుకుంటే ఎవ్రీ లైన్ లో ఫస్ట్ లైన్ ఐ 1 కాబట్టి 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ కి వచ్చేసరికి ఐ 2 కాబట్టి 2 stars, థర్డ్ లైన్ లో 3 4. సో అలాగే మీరు ఎన్ని లైన్స్ తీసుకుంటాను,
Now let's call this function right angle triangle of 5 kabatti. I'll send 5. Now run this file and see. So you got the pattern with 5. Okay. Isn't this the expected pattern for us? So ఇక్కడ మీరు 5 బదులు 3 తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చు, 10 తీసుకోవచ్చు. మీరు n చేంజ్ చేసిన కొద్దీ మీ pattern చేంజ్ అవుతుంది. If I take 8, I'll get a bigger pattern than before. So you can see I got a bigger right angle triangle. Yes or no? అదే నేను సైజ్ తగ్గించాను అనుకోండి. So if I take just 3, సో నాకు 3 లైన్స్ లో ఉన్న రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్. సో అలా మీరు ప్యాటర్న్ లోని లాజిక్ సేమ్. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. వాట్ యూఆర్ చేంజింగ్ ఇస్ దట్ n వాల్యూ. ఓకే. దీనికి ఇంకా ఇంకొకటి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. వేర్ నేను ఈ క్యారెక్టర్ ని కూడా ఫిక్స్ చేసుకోకుండా ఐ కెన్ ఈవెన్ టేక్ దట్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్ ఆల్సో. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, n తో పాటు మీరు క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటారు. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టార్ ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు కదా. సో నేను ఏ క్యారెక్టర్ పంపిస్తే ఆ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను సి అని తీసుకుంటాను. డూ ఐ నీడ్ టు టేక్ సి ఇన్సైడ్ డబుల్ కోట్స్? సి డబుల్ కోట్స్ లో పెడితే ఏమవుతుందండి, నేను క్యారెక్టర్ సి ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. బట్ సి ఈజ్ అ వేరియబుల్ నేమ్ కదా నాకు ఇక్కడ. ఆ వేరియబుల్ లో నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ షుడెంట్ టేక్ సి ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు 3 తో పాటు నేను నా స్ట్రింగ్ ఏదైతే స్టార్ ఉందో దాన్ని కూడా పంపిస్తాను. ఒకవేళ స్టార్ తో వద్దు హ్యాష్ తో కావాలి అంటే హ్యాష్ ని పంపిస్తాను. సో వాట్ ఎవర్ యూ సెండ్ దేర్ ఆ క్యారెక్టర్ తో మీకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో యూ కెన్ సీ ఆ క్యారెక్టర్ తో నాకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది వచ్చింది. So this is how you can create a right angle triangle of any size with any character just by using one for loop. So అందుకే నేను ముందు కూడా మీకు చెప్పాను కదా, every pattern is included with for loop and range. దాంతోనే మనకు మొత్తం రన్ అవుతుందండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి డూ. సో ఇప్పుడు సిమిలర్లీ సేమ్ ప్రిన్సిపలే ఇప్పుడు నేను ఏం రాయాలండి సెకండ్ ప్యాటర్న్ కి. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, సో let's say this is right angle triangle 1 అనుకుందాం, or let's keep it as right angle triangle. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేస్తాను. def right angle triangle అండర్స్కోర్ స్పేస్ అని తీసుకున్నాను. సో దట్ అది స్పేస్ తో వచ్చిందని నాకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ నేను n పంపిస్తాను, కావాలంటే మీరు c కూడా తీసుకోండి. ఓకే. సో లెట్స్ జస్ట్ ఫిక్స్ టు ఓన్లీ n ఫస్ట్. మీరు ఫ్యూచర్ లో దానికి c యాడ్ చేసుకుంటే ఎక్కడైతే మీరు ఆ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటున్నారో ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకుని ఆ ప్లేస్ లో c రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. నా వాట్ ఇస్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ లైన్ సేమే కదా. నాకు లైన్ కి ఎప్పుడు ఫర్ i రేంజ్ ఆఫ్ 1, n+1 నే తీసుకుంటాం. ఓకే. సో 5 లైన్స్ ఉంటే 5 అని, 10 లైన్స్ ఉంటే 10. సో ఫర్ i రేంజ్ ఆఫ్ 1, n+1 ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. నౌ ఐ విల్ గో ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఇంత ముందులాగే స్టార్ ప్రింట్ చేయాలి. కరెక్టే. ఆ స్టార్ ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేయాలి, i టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా i1 అయితే 1 ఉంది. బట్ స్టార్ తో పాటు నాకు స్టార్ తర్వాత ఏముంది, స్పేస్ కూడా ఉంది కాబట్టి అలాంగ్ విత్ స్టార్ you can give a space. Okay. Star space ఇచ్చి నేను ప్రింట్ చేసి now if I call this function right angle triangle of 5 and call చేస్తే you will get a right angle triangle with spaces. Okay. As simple as it is. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటండి, ఇది మీరు క్యారెక్టర్ తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వరు, ఇక్కడ క్యారెక్టర్ తర్వాత స్పేస్. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ని నేను స్టార్ తీసుకున్నా కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పేస్ ఇచ్చాను. వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్సైడ్ సమ్ వేరియబుల్, అప్పుడు నేను స్పేస్ ఎలా ఇస్తాను? I shouldn't give like this c plus space అని ఇలా ఇవ్వకూడదండి. ఎందుకు c plus space into i అంటే, సో నాకు బార్డ్మస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో స్పేస్ ఇంటూ i అయిపోయి అది వచ్చి నాకు c కి అటాచ్ అవుతుంది. బట్ నాకు ఏమవ్వాలి, ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ కి స్పేస్ వచ్చి తర్వాత అది i టైమ్స్ మల్టిప్లై అవ్వాలి. కాబట్టి బ్రేసెస్ లోపల నేను c ప్లస్ స్పేస్ తీసుకొని అది ఇంటూ i చేస్తే అప్పుడు నాకు సేమ్ హ్యాష్ తో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇలా వస్తుంది. చూడండి, హ్యాష్ కూడా విత్ స్పేస్ వచ్చింది. ఓకే. అలాగా మీరు క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ 2 స్ట్రింగ్స్ ఐ కాంకాటినేట్. yes or no. సో అప్పుడు మీరు ప్లస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి స్పేస్ ని కాంకాటినేట్ చేసి చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ కావాలంటే జస్ట్ c ఇంటూ i చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ప్రింట్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్, రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుందండి? సో రైట్ షిఫ్టెడ్ మీన్స్ రైట్ షిఫ్టెడ్ లెఫ్ట్ షిఫ్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్. వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఇన్వర్టెడ్, రైట్ షిఫ్టెడ్ అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని నేను రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? అంతేనా? సారీ, యా మై బ్యాడ్, 1 second. దిస్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్.
then you will have 3, and then you will have 4, and then you will have 5. ఓకే, సో ఇది రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ అవునా. సో ఇలా ఉన్నదాన్ని జస్ట్ నేను ఇలా షిఫ్ట్ చేశాను. సో సి దిస్ ఈస్ మై రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దాన్ని ఇలా మీరు రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ గెట్. ఎస్ ఆర్ నో, ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు దీనికి నేను సో దీంతో పాటు సేమ్ స్పేసెస్ ది కూడా రాసుకుందాము, బట్ స్పేసెస్ ఈజ్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఓకేనా. సో రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ లో స్పేసెస్ ది తీసుకుంటే హియర్ ఐ హ్యావ్ స్పేస్, దెన్ అగైన్ ఐ విల్ గెట్ స్టార్. Okay, and then here if you go, okay, ilaga, and then and at last this is how a right shifted right angle with space looks like, and this is without space. Okay, now let's write for the first one. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇవే తీసుకోండి. ఐ ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ 1 అవుతుంది, దెన్ ఇక్కడ ఐ ఏమో 2 అవుతుంది. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ రైట్ ఇట్ డౌన్ సో దట్ మనకు లాజిక్ రాసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇవి రాస్తున్నాను. అవేం ప్రతిసారి రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. సో లాజిక్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు రాసుకుంటే ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ ఈజియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ I5. ఓకేనా. నౌ లెట్స్ ట్రై రైటింగ్ ద లాజిక్. సో సేమ్ డెఫ్ ఈసారి ఏం తీసుకుంటాను, రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అని తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను జస్ట్ n తీసుకుంటాను. సి ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆర్ విష్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి, లైన్ బై లైన్ వెళ్ళాలంటే అఫ్ కోర్స్ నేను ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ తీసుకుంటాను. సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, n+1 ఇది బానే ఉంది. సో ఐ అనేది ప్రతి లైన్ లో 1, 2, 3 అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నేను క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అది ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, ఇంత ముందు లాగా ఫస్ట్ పార్ట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నా క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుందండి, ఆఫ్టర్ సర్టెన్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ క్యారెక్టర్ నేను ఏం చేయాలి, స్పేస్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆ స్పేసెస్ కి లాజిక్ ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానిలో ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయో చూడండి, 1, 2, 3, 4 స్పేసెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ హియర్ ఐల్ జస్ట్ టేక్ s is equals to 4 అని తీసుకుంటాను స్పేస్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి s is equals to 3, సో ఒక స్పేస్ తగ్గింది. ఆ తర్వాత దానిలో I have s is equals to 2, then ఆ తర్వాత దానిలో I have s is equals to 1, then after that I have s is equals to 0. ఇలా నాకు స్పేసెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ వచ్చాయి, S4, S3, S2, S1 అండ్ S0. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రాసేటప్పుడు నా ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో, ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ స్పేసెస్ ఆల్సో. బట్ క్యారెక్టర్ కి డిఫరెంట్ లాజిక్ వస్తుంది. ఎందుకు, బికాస్ క్యారెక్టర్స్ ఐ తో రిలేట్ అయి ఉన్నాయి. ఐ వాల్యూ ఎంతనో అన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి. బట్ స్పేసెస్ ఎలా వస్తున్నాయండి, 4, 3, 2, 1, 0 ఉంది. మరి స్పేసెస్ కి ఐ కి ఉన్న వాట్ ఈస్ అ రిలేషన్. సో ఇప్పుడు I1 ఉన్నప్పుడు నాకు 4 స్పేసెస్ వచ్చాయి, I2 అయినప్పుడు 3 స్పేసెస్ వచ్చాయి. పోనీ నేను I-1 అని తీసుకుందామా అంటే అది పాసిబుల్ అవ్వదు. కానీ I+1 తీసుకుందామా అంటే కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ n ఆల్సో. సో n అనేది ఫిక్స్డ్ కదా, నాకు ఏ లైన్ లో అయినా n ఫిక్స్. n అంటే ఏంటంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. మీరు ఏ లైన్ లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫిక్స్డ్ కదా. సో ఇప్పుడు నేను n నాకు 5 కాబట్టి whenever I want S4, what should I do? Can I do n minus I, which is 5 minus 1, 4. మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ లోకి వస్తే n అదే n 5, 5 minus 2 చేస్తే 3 వస్తుంది. మళ్ళీ థర్డ్ లైన్ లో 5 minus 3 చేస్తే స్పేసెస్ 2. సో దట్ మీన్స్ సో లాస్ట్ లైన్ వరకు వెళ్తే లాస్ట్ లో 5 minus 5 చేస్తే స్పేసెస్ 0. అంటే స్పేసెస్ కి నా లైన్ నెంబర్ కు ఉన్న రిలేషన్ ఏంటండి, n minus I టైమ్స్ వస్తుంది. అదే క్యారెక్టర్ అయితే I టైమ్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను స్పేసెస్ ఏమో n minus I టైమ్స్ చేయాలి, క్యారెక్టర్ ఏమో I టైమ్స్ చేయాలి. స్పేసెస్ n minus I టైమ్స్ చేసినప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది, క్యారెక్టర్ I minus టైమ్స్ చేసినప్పుడు I టైమ్స్ చేసినప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది. ఆ రెండు స్ట్రింగ్స్ ఒకే లైన్ లో రావాలంటే రెండింటిని నేను కాంకాటినేట్ చేయాలి. కాబట్టి వాట్ ఐల్ డూ, ప్రింట్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అవ్వాల్సిన స్పేస్ కాబట్టి ఐల్ టేక్ స్పేస్ ఇంటూ ఎన్నిసార్లు అండి, n minus I టైమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఏం కాంకాటినేట్ చేయాలి, ఈ స్టార్స్ స్ట్రింగ్ ని కాంకాటినేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐల్ టేక్ స్టార్ ఇంటూ I times. Okay, so now if you just go out and call this function, right shifted right triangle ni I call with 5. Okay, now if you run this, so
So you can see the right shifted right angle triangle. Yes or no? So first line lo 1, 2, 3, 4, 5. Ikkada 1, 2, 3, 4, 5. Ikkada 1, 2, 3, 4, 5. Kan difference ఏంటండి? It got shifted to right along with the spaces. ఇప్పుడు ఇదే రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని నేను విత్ స్పేసెస్ రాయాలనుకోండి. సో ఏముంది మనం ముందు రాసినట్టే కదా అని చెప్పి నేను సేమ్ డెఫ్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఓకే అండర్స్కోర్ స్పేస్ అని తీసుకుంటాను. ఓకే ఇక్కడ n పంపిద్దాము. సో లాజిక్ సేమ్ ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, n+1 తీసుకుంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పేసెస్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ ద స్పేసెస్. ఇక్కడ నుంచి కదా స్టార్టింగ్, బికాస్ ఇక్కడ కదా నా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ అనుకుంటే లుక్ అట్ ద స్పేసెస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో నాకు స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 8 స్పేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నేను ఎస్ ఏమవుతుంది నాకు 8. ఇప్పుడు సెకండ్ దానిలో తీసుకుంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఎస్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ నాకు ఇట్ ఇస్ 6. ఓకే సేమ్ దీనిలో వచ్చేసి నాకు S4 వస్తున్నాయి అండ్ దీనిలో S2 వస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ S0. ఓకే స్టార్టింగ్ లైన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది నా స్టార్టింగ్ లైన్ కదా. సో ఇది S0. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1, 2 స్పేసెస్. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1, 2, 3, 4 స్పేసెస్. సో అలాగా నాకు ఇక్కడ స్పేసెస్ ఇక్కడ 4, 3, 2, 1, 0 అయితే ఇక్కడ 8, 6, 4, 2, 0 ఉంది. అంటే ఎలా వస్తున్నాయి? ఇట్ ఈస్ డబల్ ద ప్రీవియస్ వన్స్. అవునా కదా? సో ప్రీవియస్ దానికి నేను n-i రాస్తే దీనికి ఏం రాయాలండి? 2 times of n-i. అవునా కాదా? సో నౌ వెనెవర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద స్పేసెస్ వాట్ విల్ ఐ డూ? Space into it is not n-i, it is 2 times of n-i. Look at the brackets I'm using here. I'm not using 2 into n-i. 2 into n-i is different. n ని ఫస్ట్ 2 తో మల్టిప్లై చేసి తర్వాత i మైనస్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు అలా కాదు కావాల్సింది. n-i చేసిన తర్వాత అంటే 5 minus 1 చేసిన తర్వాత 4 వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 5 2s are 10 minus 1 which becomes 9. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే అందుకే n-i ని ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టేశాను, దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేశాను. ఆ మొత్తాన్ని నేను స్పేస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ హౌ ఐల్ టేక్ ఇట్. ఇప్పుడు స్పేసెస్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఏంటండి? స్టార్ కదా. సో జస్ట్ స్టార్ అని నేను తీసుకునేది అక్కడ స్టార్ విత్ స్పేస్ కదా అక్కడ. సో స్టార్ స్పేస్ అని తీసుకొని ఐ మల్టిప్లై ఇట్ i times బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది సేమే ఉంది. 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది అంటే ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద లైన్ నెంబర్ ఉంది. బట్ దాంతో పాటు స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి సో దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటండి? ఓన్లీ ఇక్కడ n-i times అయితే ఇక్కడ 2 times of n-i times స్పేసెస్ రావాలి. నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కాల్ దిస్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ ని నేను 5 తో కాల్ చేస్తే now if you run this, so you can see the right shifted right angle triangle with spaces. Okay, so this is how you can draw a right angle triangle or a right shifted right angle triangle without spaces and with spaces. Okay, now what is the next thing I have to see? Equilateral triangle and pyramid. Okay, so pyramid and equilateral triangle and most cases lo same అని చెప్తారండి, but it depends on the pattern they show you. Okay, ఒకవేళ వాళ్ళ pattern మీకు చూపించారనుకోండి it is very easy, you can draw directly. Okay, but వాళ్ళ pattern చూపించకుండా ఉంటే equilateral triangle and pyramid differs a little. Okay, so generally equilateral triangle అంటే ఏంటి? అన్ని sides నాకు సేమ్ ఉండాలి అనుకుంటా. Okay, and pyramid అంటే ఏంటి? It's just like a triangle. అవునా కాదా? సో ఐల్ జస్ట్ డ్రా ఫస్ట్ ద పిరమిడ్ డ్రా చేస్తాను ఫస్ట్. సో పిరమిడ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏంటి? ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ లైన్, సో ఇఫ్ 5 లైన్స్ తీసుకుందాం. అన్ని నేను 5 లైన్స్ తోనే చూపిస్తాను, మీరు దాన్ని ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పిరమిడ్. ఓకేనా? అదే నేను ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తే happened to teams. Why did it stop?
The recording is continuing anyway. Fine. Ganesh, can you see the screen? Okay. Ganesh, are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, you can see the screen, right? Okay, right. So this is how a pyramid looks. Yes, pyramid looks like. But equilateral triangle draw cheste ela untundo chudandi. So this one, and then okay. Do you find the difference రెండిట్లో? సో ఇప్పుడు నేను ఈ పిరమిడ్ తీసుకుంటే ఇందులో నాకు I1, I2, I3 సేమ్ అవే నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఆగండి ఫస్ట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ. దిస్ ఇస్ I1 and then this is I2 and then this is I3. Okay. Then I have I4 and then I have I5. Okay, na? ఇలా ఉంది. Now if you observe the pattern, okay, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ లో ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి? 1. సెకండ్ లైన్ లో 3. థర్డ్ లైన్ లో 6. సారీ 5. ఓకే, 1, 3, 5. ఫోర్త్ లైన్ లో 7. ఫిఫ్త్ లైన్ లో 9. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్. అదే ఇక్కడ తీసుకుంటే క్యారెక్టర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇట్ డజంట్ డిఫర్. ఐ ఎంత ఉందో క్యారెక్టర్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. సో లెట్స్ రైట్ ఫర్ పిరమిడ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ రైట్ ఫర్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఐ జస్ట్ టేక్ డెఫ్ పిరమిడ్ అని తీసుకొని ఇక్కడ కూడా మనం అఫ్ కోర్స్ ఏం తీసుకుంటామని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చూడండి. సేమ్ లైన్ నెంబర్ కి వాట్ విల్ ఐ డూ ఫర్ I in range of 1, n+1. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ విల్ ఐ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? పిరమిడ్ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతున్నాయి, బట్ దాంతో పాటు ఏమున్నాయండి? ఐ ఆల్సో హ్యావ్ స్పేసెస్ హియర్. ఓకే, సో స్పేసెస్ కౌంట్ చేయండి ఎలా ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 అండ్ ఎస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ లో తీసుకుంటే 1, 2, 3 స్పేసెస్, అండ్ దీనిలో తీసుకుంటే 1, 2 స్పేసెస్, దీనిలో 1 స్పేస్, దీనిలో 0 స్పేసెస్. సో ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ టు దిస్ వన్ ఓన్లీ, నో? S4, S3, S2, S1, S0. కాబట్టి స్పేసెస్ కి నాకు ఏమవుతుందండి? ప్రింట్ స్పేస్ ఇంటూ n-i, అది కాన్స్టెంట్. దీనికి నేను అడిషనల్ గా ఏం జాయిన్ చేయాలి? I have to put the stars. ఓకే, సో స్టార్స్ ఎలా ఉన్నాయండి ఈచ్ లైన్ లో? ఇంతకుముందు అయితే ఏ లైన్ నెంబర్ అన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను స్టార్ ఇంటూ I అని చేశాను. కానీ ఇప్పుడు నాకు స్టార్స్ ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి? ఫస్ట్ లైన్ లో 1, నెక్స్ట్ లైన్ లో 3, థర్డ్ లైన్ లో 5, ఫోర్త్ లైన్ లో 7, 9 అలా ఉన్నాయి. సో హౌ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద లైన్ నెంబర్? టెల్ మీ. 2 times of I and then -1 అవుతుంది. ఇట్స్ ఆడ్ నెంబర్, నో? 2 times of I అంటే ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ కదా. సో నాకు ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ లైన్ లో 2 into 1 2 -1 which is 1 స్టార్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ లో తీసుకుంటే 2 2s are 4 -1 which is 3. అలాగా ప్రతి లైన్ లో 2 3s are 6 -1. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టార్ ఇంటూ ఇప్పుడు ఎలా ఇస్తాను? 2 into I -1. సో అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ నేను 2 into n-i చేసేటప్పుడు ఎలా చేశాను? n-i ని ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని 2 తో చేసా, బికాస్ అక్కడ నాకు ట్వైస్ ద స్పేసెస్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ యూ షుడెంట్ టేక్ I-1 ఇన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2, బికాస్ నేను I వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ 1 తో చేసిన తర్వాత 2 తో మల్టిప్లై చేయట్లేదు. ఐమ్ మల్టిప్లైయింగ్ I వాల్యూ విత్ 2 అండ్ దెన్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 1 కాబట్టి 2i - 1 అని రాసుకుంటా. ఓకే, సో 2i - 1 టైమ్స్ చేస్తే నాకు ప్రతి లైన్ లో స్టార్స్ అనేవి వస్తాయి. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పేసెస్ ఆఫ్టర్ స్టార్? స్టార్ తర్వాత ఏం స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేనేమి జస్ట్ సింపుల్ స్టార్ అనేది ఇస్తాను. సో నౌ యూ కెన్ జస్ట్ గో అవుట్ అండ్ దెన్ కాల్ యువర్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ 5 అని కాల్ చేస్తే నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ యూ కెన్ సీ ద పిరమిడ్ హియర్. ఓకేనా? సో ఇలాగ మనం, సో పిరమిడ్ కి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? సో రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి పిరమిడ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ నేను I నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ నే ప్రింట్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వితౌట్ స్పేస్ కదా. సో n-i కాన్స్టెంట్ స్పేసెస్ కి, కానీ స్టార్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? I స్టార్స్ వస్తున్నాయి. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్టార్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? 2i - 1 స్టార్స్ వస్తున్నాయి. సో స్పేస్ లాజిక్ సేమ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రైట్ షిఫ్టెడ్ లో అయినా పిరమిడ్ లో అయినా నాకు వచ్చే స్పేసెస్ సేమ్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉన్న స్పేసెస్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ స్టార్స్ అనేవి డిఫర్ అవుతాయి కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ దిస్ లాజిక్.
ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే రైట్ షిఫ్టెడ్ ఇదే పిరమిడ్ విత్ స్పేస్ వచ్చింది, బట్ ఐ కూడా నాకు స్టార్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యేది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐమ్ కాలింగ్ ఇట్ as ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ ఈక్యూడబ్ల్యూ అని తీసుకున్నాము. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ n. ఓకే, n is the line number. సో మళ్ళీ సేమ్ ఫర్ I in range of 1, n plus 1. ఓకే, నౌ గో ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్పేసెస్ కౌంట్ చేయాలి అండ్ నా క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలి. సో స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? సో ఇది నా స్టార్టింగ్ లైన్ కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తే 1 2 3 4 స్పేసెస్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్తే 1 2 సారీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 2 3 స్పేసెస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ దీనికి వెళ్తే జస్ట్ 1 2, దీనికి 1, దీనికి 0. సో స్పేసెస్ సేమ్ కదా దానికి దీనికి. సో స్పేసెస్ లాజిక్ నాకేం చేంజ్ అవ్వదు. సో ప్రింట్ స్పేస్ ఇంటూ n minus I స్పేసెస్ లాజిక్ అదే. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేయాల్సిన స్టార్ ఏంటి? ఐ హావ్ టు ప్రింట్ స్టార్ అలాంగ్ విత్ స్పేస్. కాబట్టి ఐ టేక్ స్టార్ స్పేస్. ఓకే, ఇది ఎన్నిసార్లు వస్తుందండి ఈచ్ లైన్ లో? ఫస్ట్ లైన్ లో 1, సెకండ్ లైన్ లో 2, థర్డ్ లైన్ లో 3, అంటే ఐ ఎంతనో అన్నిసార్లు కాబట్టి ఐ డైరెక్ట్లీ టేక్ స్టార్ స్పేస్ ఇంటూ ఐ. అంతే. ఓకే, నవ్ యూ కెన్ జస్ట్ గో డౌన్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ యువర్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. Okay, with 5. Now if you run this, so you got your equilateral triangle. Okay, so దీన్నే పిరమిడ్ కూడా అంటారండి. సో ప్యాటర్న్ ని చూసి మీరు దాన్ని తీసుకోండి. ఓకే, నేమ్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. లుక్ అట్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద లాజిక్. Clear? So this is how you can draw either a pyramid or an equilateral triangle with space or without spaces in this format. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అన్ని చూసాం, అవునా కాదా? యూ హ్యావ్ సీన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ అండ్ వితౌట్ స్పేసెస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ అండ్ వితౌట్ స్పేసెస్, దెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ పిరమిడ్ ఆర్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ అండ్ వితౌట్ స్పేసెస్. సో ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ లాజిక్స్ అన్ని వచ్చేసాయి అండ్ దాని మిర్రర్ ఇమేజెస్ కూడా వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే వాటర్ ఇమేజెస్. అంటే ఇప్పుడు దాకా చేసిన అన్నిటికీ ఇన్వర్టెడ్ ప్యాటర్న్స్ మనం చూస్తాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? డెఫ్ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అని తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటే చాలు. సో ఫస్ట్ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ నేను డ్రా చేస్తాను, దెన్ వీ కెన్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ప్యాటర్న్స్ రాసేటప్పుడు పుట్ యువర్ ప్యాటర్న్ డిసైడ్, అప్పుడే మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వితౌట్ స్పేసెస్ కాబట్టి నేను వితౌట్ స్పేసెస్ డ్రా చేస్తాను. 1 2 3 4 5, దెన్ 1 2 3 4, and then 1 2 3, 1 2 1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ then you can take I equals to 1, I equals to 2, and then you can take I equals to 3, I equals to 4, I equals to 5. ఓకేనా? అండ్ దెన్ దీనికి ఇంకొక లాజిక్, ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఏంటండి? విత్ స్పేసెస్ కావాల్సింది. ఓకే, సో 5. ఓకే, అండ్ దెన్ అగైన్ 4. In this line I'll take 3, and this line will take 2, and in the last line we'll take 1. Okay, these are the inverted right angle triangle. Okay, sorry, did I do something wrong? Yeah, this is right shifted right angle triangle, right? So నేను దీనికంటే ముందు let's write normal right angle triangle. So these are inverted right shifted right angle triangles. అవునా కదా? సో right shifted అంటే ఏంటండి? ఫస్ట్ లైన్ లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ వస్తాయి, దెన్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. సో మనం ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కి ఇన్వర్టెడ్ రాయాలి కాబట్టి, సో ఇన్వర్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1. This is inverted. Okay, exactly right angle. So ikkada kuda let's write. So first patterns ani draw cheskunte, then we can start writing the logics. It will be easier for us. Okay, then I equals to 3, and then I equals to 4, and then I equals to 5. This is without spaces. Ippudu ide nenu with spaces raste 5. Okay, and then 1 2 3 4, and then 1 2 3, and then 1 2, and then 1. This is the right angle triangle inverted with space and without space. ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ లాజిక్ రాద్దాం, దెన్ రైట్ షిఫ్టెడ్ కి రాద్దాం. ఓకే,
So I'll just take it from here and put it here beneath this. Okay, inverted right triangle. Without spaces, first and line number ki same any patterns తీసుకున్నా ఇది మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లైన్ లో నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 1 క్యారెక్టర్ 2 క్యారెక్టర్స్ లైన్ నెంబర్ కి సేమ్ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇట్ ఈస్ 4 times 3 times 2 times and 1 time. అవునా? సో హౌ ఇస్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు మై లైన్ నెంబర్? సో ఇక్కడ నాకు ఇలా నాకు నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లైన్ నెంబర్ కి వేరియేషన్ ఉంటే నేను ఎప్పుడు దేన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి? ఎన్. అవునా కదా? సో ఎన్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ 5 అనుకుంటే సో ఫస్ట్ లైన్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 4. సో కెన్ ఐ సే n minus 1 which is 5 minus 1 4. Next can I say 5 minus 2? Okay, sorry, 5 minus 1 4, 5 minus 2 3. Okay, కానీ నాకు ఫస్ట్ లైన్ లో 5 ఉన్నాయా 4 ఉన్నాయా? 5 ఉన్నాయి. మరి 5 minus 1 అంటే 4 వస్తుంది కదా. సో నేను దానికి ఏం చేయాలి? I have to do n minus I plus 1. ఓకే, సో 5 minus 1 plus 1 అంటే 5 వస్తుంది. 5 minus 2 plus 1 అంటే 4. 5 minus 3 plus 1 అంటే 3. సో అలాగా my pattern for stars is star into n minus I plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు దీని తర్వాత నాకు స్పేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అండి? ఓకే, దీని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా అంటే దిస్ డజంట్ మ్యాటర్. అవునా కదా? ఎప్పుడు మనకు స్టార్టింగ్ లో స్పేస్ ఉంటేనే అది నేను ప్రింట్ చేయాలి. తర్వాత స్పేసెస్ తో నాకు సంబంధం లేదు కదా. సో ఓన్లీ స్టార్టింగ్ లో లేవు కాబట్టి అన్ని స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది లైన్ నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ డోంట్ ప్రింట్ ఎనీ స్పేసెస్ ఆఫ్టర్ దిస్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో హియర్ అండ్ కాల్ ద inverted right triangle with 5. Okay, now if you run this you can get the inverted right angle triangle. Okay, so ఇప్పుడు can I write this with any of the different logic? ఇంకేదైనా డిఫరెంట్ లాజిక్ తో రాయొచ్చా అండి? సో రేంజ్ నేను 1 నుంచి n+1 వరకే తీసుకుంటున్నాను. సో లైన్ నెంబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి n వరకు వెళ్తుంది. సో వాట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద రేంజ్? నేను నెంబరింగ్ ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు కదా. ఫస్ట్ లైన్ కి నేను 5 అని కూడా ఇవ్వచ్చు, 4 3 2 1 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. లైన్ నెంబర్ నేను ఇలా ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోసమే కదా నాకు రేంజ్. లైన్ నెంబర్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ యువర్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ లిస్ట్ లో మీరు పాజిటివ్ ఇండెక్స్ తో యాక్సెస్ చేసినా నెగటివ్ ఇండెక్స్ తో యాక్సెస్ చేసినా అవి జస్ట్ దేనికోసము? ఇండెక్సింగ్ కోసమే. ఫైనల్ గా యాక్సెస్ చేయాల్సిన నెంబర్సే కదా. -1 తో చేసినా మీకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద నెంబర్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ -1 తో చేసిన సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ నేను రేంజ్ 1 నుంచి స్టార్ట్ n+1 తీసుకున్న ఇదే వస్తుంది. ఈవెన్ ఐ కెన్ డూ లైక్ దిస్ నో. దీనిలోనే నేను ఫర్ I in range of can I take from n, 0, -1? Can I take like this? అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందండి? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ n 0 వరకు అంటే 0 వరకు వెళ్ళదు, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. 0 -1 అంటే -1 వరకు విచ్ ఇస్ 5 -1 -1 అలా వెళ్తూ 1 వరకే వెళ్తుంది, 0కి రాదు ఇంకా. ఎస్ ఆర్? సో ఇప్పుడు స్టెప్ -1 అంటే అర్థం ఏంటండి? మామూలుగా రేంజ్ లో +1 అవుతూ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. నేను -1 అని తీసుకుంటే నాకు మైనస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ n అంటే n 5 కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 5 అనుకుందాం. సో I వాల్యూ 5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ కి I వాల్యూ 4, నెక్స్ట్ లైన్ కి 3, నెక్స్ట్ లైన్ కి 2 అలాగా 1 వరకే వెళ్తుంది, 0కి వెళ్ళదు బికాస్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ ఇన్. సో 5 4 3 2 1 అంటే నాకు 5 లైన్సే కదా. సో లైన్స్ కరెక్ట్ గా వచ్చాయి, బట్ నెంబరింగ్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఇస్ చేంజింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసేటప్పుడు నేను స్టార్ నాకు ఎన్నిసార్లు రావాలని చెప్పాను ఈచ్ లైన్ లో? ఫస్ట్ లైన్ లో 5 times, నెక్స్ట్ లైన్ లో 4 times. ఎర్లియర్ I వాల్యూ 1 కాబట్టి నేను n-I+1 అని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు I వాల్యూ ఏంటండి? 5 కదా, n అవుతుంది ఇనిషియల్లీ. సో n అంటే 5. సో ఫస్ట్ లైన్ లో 5 స్టార్స్ కదా కావాలి. సెకండ్ లైన్ లో I వాల్యూ ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. సో సెకండ్ లైన్ లో 4 స్టార్స్ కావాలి. సో కెన్ ఐ డైరెక్ట్లీ డూ స్టార్ ఇంటూ I? ఎస్ ఆర్ నో? సో నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫర్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ n-I+1 నేను డైరెక్ట్ గా స్టార్ ఇంటూ I అని చేసేయచ్చు కదా. సో నేను 2 ఫర్ లూప్స్ ఒకే ఫంక్షన్ లో పెడితే నాకు 2 times ప్రింట్ అవ్వాలి. అవునా కదా? సో దీని వల్ల ఒక ప్యాటర్న్ ప్రింట్ అవ్వాలి, దీని వల్ల ఒక ప్యాటర్న్ ప్రింట్ అవ్వాలి, బట్ రెండు సేమ్ అవ్వాలి నాకు బికాస్ దానికే రాసా కాబట్టి. నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ రన్ అండ్ సీ, సో లుక్ అట్ దిస్ ప్యాటర్న్స్. సో this one and this one, aren't those two same? yes or no? సేమ్ అవుట్పుట్ నాకు 2 times వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ నేను 2 different లాజిక్స్ రాసాను కదా సేమ్ దానిలో. సో ఫంక్షన్ ఒకసారి పిలిచినా కూడా
ఆ ఫంక్షన్ లోపలే రెండు లాజిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కాల్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రింట్ స్టార్ ఇంటూ ఐ అనేది ఇది సిమిలర్ టు నార్మల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్నే కదా, స్టార్ ఇంటూ ఐ, సి ఇంటూ ఐ. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ నేను అక్కడ చేంజ్ ఏం చేశాను, 1 నుంచి n+1 బదులు n నుంచి 0 వరకు తీసుకుని ఐ హావ్ టేకెన్ -1. ఓకే, సో వన్ సెకండ్, హియర్ ఇట్ ఇస్. n నుంచి 0 వరకు తీసుకొని -1 తీసుకున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ ఐ చేంజ్ ద రేంజ్, నా ప్యాటర్న్ లో లాజిక్ ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ టు మై యాక్చువల్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ ప్యాటర్న్ కి లాజిక్ మీరు రేంజ్ చేంజ్ చేయకపోతే లోపల లాజిక్ చేంజ్ చేయాలి. రేంజ్ 1 to n+1 తీసుకుంటే లోపల లాజిక్ చేంజ్ అవుతుంది. అదే మ్యామ్ నాకు లాజిక్ చేంజ్ చేయడం ఇష్టం లేదు, లాజిక్ అలాగే పెట్టాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద రేంజ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ చేంజ్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ రివర్స్ ఆర్డర్, ఆటోమేటిక్ గా లోపల ప్యాటర్న్ సేమ్ అయిపోయింది, సి ఇంటూ ఐ విచ్ ఇస్ స్టార్ ఇంటూ ఐ. కాబట్టి యూ కెన్ వర్క్ విత్ ద ప్యాటర్న్ ఇన్ ఐదర్ వైస్. ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా ఇలా అయినా చేయొచ్చు. యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఆస్ సేమ్ ఫర్ బోత్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వేర్ యూ విల్ ప్లే విత్ ద రేంజ్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గోయింగ్ ఆన్ ఇంకా ఫర్దర్ ప్యాటర్న్స్ లో విల్ బి యూజింగ్ దిస్ రివర్స్ రేంజ్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో నేను అవర్ గ్లాస్ అని చెప్పాను. సో ఎక్కడైతే నాకు దోస్ ఆర్ నోన్ యాస్ ఎలా చెప్పాలి, ఐడెంటికల్ రెండు సిమెట్రికల్ ఫిగర్స్ అని అంటాం కదా. సో సిమెట్రికల్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటండి, బేసికలీ రెండు ఓవర్లాప్ అవుతాయి కదా అంత. సో సిమెట్రికల్ ఫిగర్స్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూ కట్ ఇన్ టు హాఫ్, both of them will overlap with each other. So అవర్ గ్లాస్ కానీ డైమండ్ కానీ ఇవన్నీ సిమెట్రికల్ ఫిగర్స్ అని. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డైమండ్ అంటే ఎలా వస్తుంది, ఒక ట్రయాంగిల్ కింద ఒక ట్రయాంగిల్. సో ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ హాఫ్, ఈ ట్రయాంగిల్ వెళ్ళి దాంతో మర్జ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అ యాక్చువల్ పిరమిడ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. అవర్ గ్లాస్ తీసుకుంటే ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అండ్ యాక్చువల్ పిరమిడ్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు అవర్ గ్లాస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ డైమండ్ అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది, అవునా? సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ పిరమిడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. అవర్ గ్లాస్ అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇదేంటి, ఇది ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ప్లస్ యాక్చువల్ పిరమిడ్. ఇదేమో బేస్ దగ్గర జాయిన్ అయింది, ఇదేమో టిప్ దగ్గర జాయిన్. సో అది ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి అనేది ఆ ప్లేస్ దగ్గర నేను లాజిక్ ఎలా రాస్తాను అనేది. సో లాజిక్ సేమ్, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ లాజిక్ మనకు తెలుస్తుంది, ఈ పిరమిడ్ లాజిక్ మనకు తెలుసు. ఆ రెండింటిని నేను ఎలా జాయిన్ చేస్తాను యూజింగ్ ఫర్ లూప్ అనేది, దట్స్ వాట్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, సో అందుకే ఇవి తెలిస్తే అవి మనకు చాలా ఈజీ అండి. సో ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ ఫిగర్స్ అన్ని మనం తెలుసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ us. ఓకే, సో నౌ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ నార్మల్ రైట్ ట్రయాంగిల్. బట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంది మనకి, ఇన్వర్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ ఉంటుంది, అవునా కదా, విచ్ ఇస్ మై సెకండ్ ఫిగర్. ఓకే, దీన్ని ఎలా డ్రా చేస్తాం, సో డెఫ్ ఇన్వర్టెడ్ right triangle underscore space. Okay, now tell me what should I do. So మీరు ఇక్కడ నార్మల్ రేంజ్ యూస్ చేయండి ఆర్ రివర్స్ రేంజ్ యూస్ చేయండి, మీ ఇష్టం, విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూస్. సో లెట్స్ సీ బోత్. ఓకే, నార్మల్ రేంజ్ యూస్ చేస్తే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్స్ వి నో 1, n+1 అని తీసుకుంటాము, n+1. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్. సో ఇక్కడ కూడా నాకు ఏంటండి, ఫస్ట్ లైన్ లో ఏం స్పేసెస్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ స్టార్. కనీసం స్టార్ బదులు స్టార్ స్పేస్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను, ఐ టేక్ స్టార్ స్పేస్ ఇంటూ ఎన్ని టైమ్స్ అండి, సేమ్ ఐ ఎంతనో అది అన్ని టైమ్సే కాబట్టి ఐ జస్ట్ టేక్, సారీ ఐ టైమ్స్ అవుతుంది అది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ లో నాకు I1 అయినప్పుడు ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి, 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి, 4 స్టార్స్ ఉన్నాయి. సో సేమ్ ఇక్కడ లాగే కదా, లాజిక్ సేమే, ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది, ఇక్కడ స్పేస్ రాలేదు. రైట్ ట్రయాంగిల్ లో కూడా అంతే కదండి, లాజిక్ అదే ఉంటుంది, C ఇంటూ ఐఏ అక్కడ. కానీ విత్ స్పేస్ వితౌట్ స్పేస్ మనం స్పేస్ దానిలో క్యారెక్టర్ లో తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా లాజిక్ ఇదే, n-i+1, కాకపోతే అక్కడ వితౌట్ స్పేస్, ఇక్కడ విత్ స్పేస్ తీసుకుంటాం. సో n-i+1 బికాస్ n is 5, I will be changing with every for loop +1. అంటే ఫస్ట్ లైన్ లో 5 - 1 +1 which is 5. సెకండ్ లైన్ లో 5 - 2 +1 which is 4. నెక్స్ట్ 3, 2, 1 అలాగా వస్తుంది. Now if you just call this function inverted right triangle with space with 5, okay, and then run this. So you can see the output with spaces. This is the inverted right triangle. So దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, how can I write this, tell me. For I in range of, again start from n and go till 0 with step as -1. So appudu ikkada direct ga nen print star with space into I because I starts from n. Okay, so naku two patterns with same output vastundi. So idi and idi both are same.
This is for the first one. This is for the second range. Clear? So this is how you can write a inverted right angle triangle either with spaces or without spaces in two ways. Taking range in normal 1 to n order and changing the logic inside, or taking range from n to 1 order and keeping the logic inside the same. Clear? Now let's see for the right shifted right angle triangle inverted. Okay. Now let's create. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. Try working with it. So ఎప్పుడు కూడా మీరు లాజిక్ ఏం చూడాలండి, స్పేసెస్ ఎన్ని, క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని, ఆ లైన్ నెంబర్ తో ఎలా రిలేట్ అవుతుంది, అది మీరు కనుక్కుంటే మీ లాజిక్ అంతా అయిపోయినట్టే కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్వర్టెడ్ కాబట్టి ఐ టేక్ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా, విత్ n. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఓకే ఫర్ I in range of 1, n+1 ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్దాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫస్ట్ లైన్ లో 4, ఫస్ట్ లైన్ లో 5, సెకండ్ లైన్ లో 4, థర్డ్ లైన్ లో 3, 2, 1. దీంతో పాటు నాకు ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా, స్టార్టింగ్ లో స్పేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, స్పేస్ తో పాటు క్యారెక్టర్ కాబట్టి ప్రింట్ స్పేస్ ఇంటూ ఎనీ టైమ్ స్పేసెస్ వస్తుంది. ఫస్ట్ లైన్ లో 0, 1, 2, 3, 4. హౌ ఇస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు I1 ఉన్నప్పుడు 0 స్పేసెస్, I2 ఉన్నప్పుడు 1 స్పేస్, 3 ఉన్నప్పుడు 2 స్పేసెస్, 4 ఉన్నప్పుడు 3 స్పేస్. అంటే isn't it I-1? సో స్పేస్ ఇంటూ I-1. ఓకే, ప్లస్ స్పేస్ తర్వాత నాకు ఏం రావాలండి, ఈ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ రావాలి కాబట్టి ప్లస్ వాట్ ఈస్ ఇట్, స్టార్ ఇంటూ, ఇక్కడ స్టార్ కి స్పేస్ ఏం లేదు నాకు, సో జస్ట్ స్టార్. ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, I టైమ్సా, షూరా? I1 ఉన్నప్పుడు 1 స్టార్ వచ్చిందా నాకు, ఇట్ ఇస్ n-i+1. అంతే కదా, ఇక్కడ చేసిన లాజిక్ కదా, n-i+1 ఎలా చేసామో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ లైన్ లో 4 స్టార్స్ వచ్చాయి కదా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అదే కదా జరుగుతుంది, ఫస్ట్ లైన్ లో 4 స్టార్స్ వచ్చాయి, కాకపోతే విత్ స్పేసెస్ వచ్చింది. సేమ్ ఇదే లాజిక్ కే రాస్తాం n-i+1 నే, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ డైరెక్ట్ స్టార్ తో రాస్తాం. ఇప్పుడు స్పేస్ కూడా పెడతాము. సో స్పేస్ ఇంటూ I-1 ప్లస్ స్టార్ ఇంటూ n-i+1. అంతే అండి, ఓకేనా. సో దీనికి మళ్ళీ ఇంకో లాజిక్ అంటే ఏం రాస్తాను నేను, ఫర్ I in range of n, 0, -1. ఇప్పుడు దీని లోపల ఏం చేస్తాం, సో సేమ్ నాకు యాక్చువల్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాజిక్ ఏముందో అది పెట్టచ్చు కదా ఇక్కడ. సో యాక్చువల్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ప్రింట్ స్పేస్ ఇంటూ స్పేస్ ఇంటూ n-i టైమ్స్, స్పేస్ అలాగే ఉంటుంది కదా. yes or no, space into I times, because I starts from n. So can I take direct space into I times here? Does it work? Actual right shifted right angle pyramid logic chudandi, you will understand. So right shifted right angle triangle space into n-i star into I. So అదే ఇక్కడ కూడా n నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం లో 5 అవుతుంది కదా. సో 5 చేస్తేనే నాకు 0 స్పేసెస్ కదా ఫస్ట్ లైన్ లో. సో I have to take space into n-i plus star into I. Same logic, only change చేసింది మనం range మాత్రమే చేంజ్ చేసాం. Now you can just go out and call your inverted right shifted right triangle 5 times. Okay, now if you run this, so you got inverted right shifted right triangle 2 times వస్తుందండి, బికాస్ నేను 2 times రాస్తున్నాను కదా ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ రేంజెస్ తో. సో దిస్ ఇస్ హౌ యుల్ గెట్ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ ట్రయాంగిల్. సో ఇప్పుడు ఇదే నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ with spaces. So what do I do? I'll just copy paste this only. Let's just not waste time to write it. So ఇదే తీసుకుంటాను, with space అని తీసుకుంటాను అంతే దీనికి. Okay, now what is the logic? For I in range of, starting from 1 దే తీసుకున్నాం ఫస్ట్, n+1 తీసుకుంటే, సో స్పేసెస్ ఎన్ని వస్తాయండి నాకు రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ లో. సో రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ ఇది అన్నప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ స్పేస్ 0 వచ్చింది, సెకండ్ దానిలో స్పేసెస్ ఎన్ని వచ్చాయి 1, 2, థర్డ్ దానిలో 1, 2, 3, 4. ఓకే, ఫోర్త్ దానిలో 6 స్పేసెస్, దీనిలో 8 స్పేసెస్. సో అంటే ముందు దానికంటే డబల్ వచ్చాయి కదా. సో ముందు ఎన్ని ఉన్నాయి I-1 స్పేసెస్ అన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని ఉంటాయి 2 into I-1 అంతే కదా, 2 times
of inside bracket I'll put I minus 1. అర్థమైందా? సో 2 times of I minus 1. దీనికి మళ్ళీ ఏంటి? స్టార్. ఓకే, ఉత్త స్టార్ అది స్టార్ విత్ స్పేస్ కాబట్టి స్టార్ స్పేస్ ఇంటూ ఎన్ని స్టార్స్ అండి? ఆ లైన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ కాబట్టి ఇంటూ I తీసుకో. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి నాకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీనిలో చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ లైక్ దిస్ ఫర్ I in range of n, 0, minus 1. Now print space into, ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ లైన్ లో 0 స్పేసెస్ రావాలి, అవునా? కానీ ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ I అయితే నేను I minus 1 అని తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ I ఏమవుతుంది ఇనిషియలీ? ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ 5, అవునా? సో నాకు 0 స్పేసెస్ రావాలి, కానీ I వాల్యూ 5 ఉంది. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I have to do n minus I, అవునా కదా? సో సేమ్ లాజిక్ కదా నేను రాయాల్సింది, ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ కదా. సో రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి విత్ స్పేసెస్ లాజిక్ ఏంటండి? రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేసెస్ అంటే 2 times of n minus I into I ఉండింది. కానీ ఇప్పుడు నేను రేంజ్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు రేంజ్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ నా స్పేసెస్ ది మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ రైట్ 2 times of n minus I into 2 times of n minus I plus what is next thing? I need to have star కాబట్టి star space into I. Okay, same logic అక్కడ ఏది ఉందో అదే లాజిక్ రాస్తాం. Now if you just call this function with space of 5. Now if you just run this, so you can see once again. What is the error? Okay, str object is not callable. Where did I call str object? Space into terms of inputs. ఎక్కడండి? ఫస్ట్ ప్రింట్ దగ్గరనా? 2 times of I minus 1 కదా. ఓకే, ఇంటూ చేయలేదా నేను? ఓకే ఓకే. సో కాలబుల్ అని ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఏదైనా కూడా రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఇట్స్ అ ఫంక్షన్ కాల్ అని చెప్పాను కదా. సో అది స్ట్రింగ్ ని నేను కాల్ చేస్తున్నట్టుగా స్పేస్ అనే స్ట్రింగ్ ని విచ్ ఇస్ నాట్ కాలబుల్ అని చూపించింది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ యూ కెన్ సీ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. బట్ ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చింది? దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లూప్, అవునా? ఫస్ట్ ఫర్ I in range of I, n plus 1 and 1, n plus 1 రాసాం కదా. అక్కడ స్పేస్ ఏమో 2 times of I minus 1 వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఎందుకు నేను స్టార్ స్పేస్ ఇంటూ I ఇస్తే అలా వచ్చింది? అక్కడ నేను ఐఏ ఇవ్వాలా అండి? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ టు గివ్ I ఓన్లీ? ఫస్ట్ లైన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? నాకు 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి, కానీ I వాల్యూ ఏంటి? 1, 9. సో వాట్ షుడ్ ఐ గివ్ హియర్? n minus I plus 1. ఓకే, so I have to give n minus I plus 1. This is how I have to give. Okay, now if you just rerun this, so you can get the same output. So idi and idi here. So ante andi మనం లాజిక్ స్టార్స్ కి అంటే నా క్యారెక్టర్ కి అండ్ నా స్పేసెస్ కి అండ్ నా లైన్ నెంబర్ కి నేను ఐడెంటిఫై చేసేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఇక్కడ మీకు n I range ఈ మూడు మీకు వచ్చేస్తే మీ లాజిక్ అంతా అందులోనే ఉంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్వర్టెడ్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ అండ్ వితౌట్ స్పేసెస్ ఆల్సో. ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి ఏమున్నాయండి? ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో లెట్స్ ఫినిష్ ఫర్ దట్ ఫర్ టుడే. దెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ సీ ద ప్యాటర్న్స్ విత్ నంబర్స్. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ తో మొత్తం డ్రా చేస్తున్నాం. సింగిల్ క్యారెక్టర్ డ్రా చేయడం ఈజీ అండి. ఎందుకు? బికాస్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ తో మీరు స్ట్రింగ్ రిపిటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాడుతున్నారు. సో ఆ స్ట్రింగ్ ని నేను I టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయడమో n minus I టైమ్స్ చేయడమో n minus I plus 1 టైమ్స్ చేయడమో చేస్తే వచ్చేస్తుంది. కానీ వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ఈచ్ రో 1 1 2 1 2 3 అలా ఉంటే నేను 1 and 2 టైమ్స్ చేస్తే నాకు 1 2 అయిపోతుంది కదా. సో నేను మళ్ళీ ఆ 1 2 3 1 2 3 4 రావడానికి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్ లూప్ తీసుకొని లాజిక్ రాస్తాను. ఓకే, ఫర్ J అని తీసుకొని. సో అది ఎలా ఉంటాయి ఈ ప్యాటర్న్స్ అన్నిటికీ చూద్దాము. సో నేను ఒక లాజిక్ ఒక్కో ప్యాటర్న్ కి చెప్తాను. సో మిగతా మీరే రాసుకోవచ్చు బికాస్ మీకు ప్యాటర్న్స్ డ్రా చేయడం తెలుసు. ఆ 1 1 2 ఎలా రావాలో నేను చెప్పాను అనుకోండి, మీరు జస్ట్ అవి ఎన్నిసార్లు రావాలనేది మీ ప్యాటర్న్స్ బట్టి మీరు చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్స్ బికాస్ అన్ని డిస్కస్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ టేక్ అగైన్ 2 to 3 hours మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క దానికి తీసుకుంటుంది. కాబట్టి
మీకు ఆ ప్యాటర్న్స్ తెలిసాయి, సో ట్రై చేయండి బ్యాక్ హోమ్. ఏదైనా రాలేదు మ్యామ్ నాకు డౌట్ ఉందన్నప్పుడు అవి మాత్రం మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అందుకే నేను ప్యాటర్న్స్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు క్లియర్ గా ప్రతి ఒక్క 2 సొల్యూషన్స్ మీకు చెప్తున్నాను. మీకు ఏది ఈజీ అయితే మీరు అది ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఫినిష్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్. సో ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ విత్ స్పేసెస్ తీసుకుంటే, దాన్ని వితౌట్ స్పేసెస్ తీసుకుంటే అది మనకి పిరమిడ్ అవుతుంది. కాబట్టి 3 4 5 అంటే నాకు ఏమొస్తాయి, 9 వస్తాయి. అవునా? సో డిడ్ ఐ రైట్ 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ లైన్ లో 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1. This is the inverted pyramid for me. So ikkada kuda meeru I1. So I'll just write it down. I2. Okay. Then you can take I3 and then you can take I4. At last you will have I5. So ఈ I values అన్ని దేని రిలేటెడ్, నేను I ని 1 నుంచి n+1 వరకు తీసుకున్నప్పుడు, బట్ మీరు రివర్స్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. I starts from 5 4 3 2 1. ఓకే, సో ఫస్ట్ దీనికి రాసేద్దాము. సో inverted pyramid, ఓకే, ఆఫ్ n, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానండి, సేవ్ ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, n+1. నౌ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లైన్ లో నాకు ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి, 9 స్టార్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ లైన్ లో 7 5. సో ఈ ఆడ్ నెంబర్ అని అయితే తెలుస్తుంది, కానీ ఆడ్ నెంబర్ నాకు ఎలా వస్తుంది, 9 అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ 1 less than 10. ఓకే, ఎందుకు నేను 1 less than 10 అంటున్నాను, నాట్ 1 greater than 8 అని ఎందుకు చెప్పట్లేదు, బికాస్ నాకు లైన్ నెంబర్స్ 5 ఉన్నాయి కదా. సో 5 ఉన్నప్పుడు నాకు డబల్ ఆఫ్ 5 అంటే 10 అవుతుంది, కాబట్టి 10 - 1. దెన్ ఇట్ ఇస్ 8 - 1 7 minus sorry 7 sorry it is 8 - 1 and then 6 - 1 and then 4 - 1 అలా వస్తుంది. సో 8 అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు దీనిలో, ఆర్ 10 అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫస్ట్ లైన్ లో 5 ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే. కానీ 5 రావాలంటే నేను ఏం చేయాలండి, I ఏమో 1 ఉంది, కానీ నాకు 5 రావాలంటే n - I+1. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ n - I+1, ఇట్ ఈస్ 2 times of n - I+1. అవునా? సో కెన్ ఐ డూ ప్రింట్? సో ఇక్కడ నేను ఉత్త స్టార్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలా, హ్యావ్ టు ప్రింట్ స్పేసెస్ ఆల్సో. కాబట్టి ఫస్ట్ స్పేస్ ఇంటూ స్పేసెస్ ఎన్నిసార్లు వస్తున్నాయండి, దట్ ఈస్ కామన్. 0 1 2 3 4 అంటే ఇట్ ఇస్ హౌ మెనీ టైమ్స్, I - 1 టైమ్స్, అంతే కదా. 1 - 1 2 - 1 3 - 1. సో స్పేస్ అలాగే ఉంటుంది, ఇన్వర్టెడ్ కైనా నార్మల్ కైనా స్పేస్ డజంట్ చేంజ్. ఓకే, సారీ, నాట్ ఇన్వర్టెడ్ నార్మల్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రైట్ షిఫ్టెడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ నార్మల్ పిరమిడ్ ఇన్వర్టెడ్ కి స్పేసెస్ కామన్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి నాకు, క్యారెక్టర్స్. అవునా? సో క్యారెక్టర్స్ ఇస్ స్టార్, దట్ ఈస్ ఫైన్ ఫర్ మీ. ఇది ఎన్నిసార్లు రావాలండి, 2 times of n - I, not even n plus I - 1, it is n - I+1. Okay, so n - I అంటే 5 - 1 which becomes 4. Okay, మరి 4 + 1 చేస్తే ఏమొస్తుంది, becomes 5. సో 5 times of 2 అంటే 10 వస్తుంది, కానీ నాకు 10 స్టార్స్ రావాల్సింది. మరి ఏం చేయాలి, యూ షుడెంట్ డూ లైక్ దిస్. ఇన్స్టెడ్ ఏం చేయాలండి, ఫస్ట్ నేను 2 times of n - I చేస్తే ఏమవుతుంది, 5 - 4 is sorry 5 - 1 is 4. ఓకే, సో ఆ లాజిక్ మనం ఎలా రాస్తామన్న దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుందండి. మనం అలా కాదు, నేను ఫస్ట్ 10 కనుక్కొని దాని నుంచి -1 చేస్తానంటే, ఫస్ట్ 10 రావాలంటే ఏం చేయాలి, n - I+1 చేయాలి, దాన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను -1 అని చేయాలి, విచ్ ఇస్ కాంప్లికేటెడ్ నో. సో దాని బదులు నేను ఏం చేయొచ్చు, సో కెన్ ఐ డైరెక్ట్లీ డూ n - I విచ్ ఇస్ 4. 4 to 8 + 1 అంటే నాకు 9 అవుతుంది. ఓకే, అగైన్ నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వస్తే 5 - 2 becomes 3, 3 2s are 6, 6 + 1 becomes 7. సో అలాగా మీరు లాజిక్ ని యూ కెన్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. ఓకేనా? సో లేదు మ్యామ్ నాకు ఇది కన్ఫ్యూజన్, నేను అలాగే రాస్తాను అంటే, దెన్ యూ కెన్ రైట్ 2 times of n - I+1. ఆ తర్వాత వచ్చిన దాని నుంచి -1 కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ కాల్ దిస్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ విత్ 5, బికాస్ 5 లైన్స్ కాబట్టి నేను 5 తో కాల్ చేస్తాను. నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, సో యూ గాట్ యువర్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి నాకు ఇంకో లాజిక్ చెప్పండి, విత్ చేంజింగ్ ద రేంజ్.
ఫర్ I in range of n, 0, -1 తీసుకుంటే నా లాజిక్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి. స్టార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సారీ, ఫస్ట్ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి. స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 0, 1, 2, 3, 4 అలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నా n వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి? 5, 4, 3, 2, 1 ఉన్నాయి. మరి నాకు స్పేసెస్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి? స్పేస్ ఇంటూ హౌ మెనీ టైమ్స్? ఫస్ట్ లైన్ లో 0 రావాలి నాకు. n ఏమో ఇక్కడ ఏంటి 5, i వాల్యూ ఏంటి? అది కూడా 5. మామూలు ముందు అయితే i 1 ఉండేది, బికాస్ i వాల్యూ 1, 2, 3, 4 కాబట్టి 1, 2, 3, 4 i ఇంక్రిమెంట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు i ఎలా అవుతుంది? 5, 4, 3, 2, 1 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లైన్ లో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ 0 రావాలంటే కెన్ ఐ డూ n minus i, which is actual logic of my pyramid only, no? Okay, and then for the spaces, for the characters నేను ఏం చేస్తాను? Star into what is the actual logic for me? 2 times of 5 minus 1 కదా. సో అదే ఇక్కడ రాయొచ్చు కదా, బికాస్ i is 5 for me. 2 times of 5 అంటే 10, minus 1 is 9. సో అలా ప్రతి లైన్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నేను స్టార్ ఇంటూ 2 times of i minus 1 అని రాసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ ద యాక్చువల్. ఇదే కదా నా యాక్చువల్ పిరమిడ్ లాజిక్ వెళ్ళండి. సో ఇఫ్ యూ గో టు పిరమిడ్, సో దిస్ ఇస్ ద పిరమిడ్ విచ్ ఇస్ స్పేస్ ఇంటూ n minus i ప్లస్ స్టార్ ఇంటూ 2 times of i minus 1. సో అదే లాజికే కదా నేను ఇక్కడ కూడా రాసింది. I have written the same logic here. Okay, but just with the range change, the pattern becomes inverted. Okay, now if you just run this, so you can find the inverted pyramid twice. Same, this and this. Clear? So this is how you can write an inverted pyramid. Now the last one, what is it? Inverted equilateral triangle. So దాన్ని ఎలా రాస్తామండి? సో ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ అనేవి లైన్ నెంబర్ తో అలైన్ అవుతాయి, బట్ what changes is star తర్వాత space. Okay, this is my inverted equilateral triangle. Now tell me the logic for this. Def inverted equilateral triangle అని అనుకుంటే, sorry, of course n తీసుకుంటాము. Now tell me the logic. For I in range of 1, n plus 1 అనుకుంటే నాకు i వాల్యూ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? 1, 2, 3, 4, 5 తో. సో ఇక్కడ నాకు రావాల్సింది ఏంటి? స్పేసెస్ ప్లస్ ప్యాటర్న్. కాబట్టి ఫస్ట్ స్పేసెస్ కి రాద్దాము. ప్రింట్ స్పేస్ ఇంటూ ఎన్ని స్పేసెస్ అండి? 0, 1, 2, 3, 4 అంటే నాకు యాక్చువల్ లైన్ నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4 తో ఉంటే స్పేసెస్ 0, 1, 2 తో ఉన్నాయి కాబట్టి i minus 1 చేస్తాం. సో ఇక్కడే మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 1, n plus 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడన్నా n అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, లైన్ నెంబర్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? 0, 1, 2, 3 తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ స్పేసెస్ మీరు డైరెక్ట్లీ i minus 1 చేయకుండా i తీసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మీరు తీసుకునే రేంజ్ ని బట్టే కదా మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. మీరు లైన్ నెంబర్స్ ని 1 తో చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి i minus 1 తీసుకున్నారు. అదే లైన్ నెంబర్స్ ని మీరు n తో స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇంకో లాజిక్ తీసుకుంటారు. అదే లైన్ నెంబర్స్ మీరు 0 తోనే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే విల్ జస్ట్ టేక్ i హియర్. సో అలాగే మీరు తీసుకునే రేంజ్ ని బట్టి మీ లాజిక్ అంతా చేంజ్ అవుతుంది. మీరు మేబీ రేంజ్ ని 2 నుంచి తీసుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ లాజిక్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అలాగా మీ లైన్ నెంబర్ దేంతో చేస్తారో అంతా కూడా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అందుకే ఈజియర్ వే ఇది కాబట్టి నేను ఇది చెప్తున్నా. క్లియర్? దెన్ స్పేస్ అయిపోయింది. దీనికి ఏం కాంకాటినేట్ చేయాలి? స్టార్ స్పేస్ ని కాంకాటినేట్ చేయాలి. ఎన్ని స్టార్స్ వస్తాయండి? స్టార్ స్పేసెస్ ఎన్ని వస్తాయి? ఫస్ట్ లైన్ లో 5 ఉన్నాయి, సెకండ్ లైన్ లో 4, థర్డ్ లైన్ లో 3, 2, 1. బట్ i వాల్యూ ఏమో 1, 2, 3 తో ఉంది. సో అంటే ఎన్నిసార్లు వచ్చినట్టు? i minus 1 plus 1. అవునా? సో ఫస్ట్ లైన్ లో 5 minus 1 plus 1 5, సెకండ్ లైన్ లో 5 minus 2 plus 1 4, థర్డ్ లైన్ లో 5 minus 3 అంటే 2 plus 1 3 వస్తాయి, దెన్ 2 వస్తాయి, దెన్ 1 వస్తాయి. అంతే కదా, n minus i plus 1. ఇప్పుడు దీన్నే నేను రివర్స్ లో రాస్తే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీరే చెప్పండి నాకు. n, 0, -1 అనుకుంటే now tell me. ప్రింట్ స్పేసెస్ ఎన్నిసార్లు రావాలి? ఎన్నిసార్లు స్పేసెస్ వస్తాయండి? 0, 1, 2, 3, 4. బట్ నా i వాల్యూస్ ఏమో n నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో ఎలా చెప్తాను నేను? 0 రావాలంటే ఏం చేయాలి? n minus i.
ఓకే 5 minus 5 5 minus 4 5 minus 3 అలా అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే స్పేసెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి స్టార్ స్పేస్. ఇది ఎన్నిసార్లు రావాలి? సో n 5 అయింది. ఫస్ట్ లైన్ లో i 5 అయింది. ఎన్ని ఉన్నాయి 5 స్టార్స్. సెకండ్ లైన్ లో i 4 అయింది 4 స్టార్స్. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకోవాలండి i. Isn't it the logic for my actual star pyramid with space? If you go to actual pyramid with space, equilateral triangle, space into n minus I, star space into I. అదే కదా ఇక్కడ కూడా నేను రాసింది. Okay. Now you can just call your inverted equilateral triangle with 5. So నాకు 2 times నా pattern అనేది print అవ్వాలి. So you can see here inverted equilateral triangle. Same thing both times. This is how you can invert your all of your patterns by using actual range, also range with reverse order. ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మీ ప్యాటర్న్స్ అండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని చూసాము రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ వితౌట్ స్పేస్, దెన్ రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ స్పేస్ వితౌట్ స్పేస్, దెన్ పిరమిడ్, దెన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈ 6 ప్యాటర్న్స్ కి ఇన్వర్టెడ్ కూడా చూసాం. సో 6 + 6 12 ప్యాటర్న్స్ అనేవి చూసాము. అండ్ ఆ 12 లో కూడా మనకి 12 సొల్యూషన్సే లేవు. Inverted daniki, we have each inverted has 2 solutions where you can change the range either from 1 to n plus 1, or you can take starting from n and you can go till 0. Okay, ila 2 ways lo meer teeskuntu you can form all of your patterns. Is it clear? Okay, ee roju class lo meer em chestarandi, you can go back and just take each of the pattern and start solving them. Okay, so maybe start